হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি যেই সিস্টেমে বেল্টটি মেক করেছি, আপনি চিকন বা মোটা যেমনই হোক না কেন আপনারা সবাই এই বেল্টটি ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা আমি বেল্টের পিছনে কোনো হুক ব্যবহার করিনি, আমি বেল্টের পিছনে ফিতা ব্যবহার করেছি। লো প্রাইসে অল্প সময়ে আপনি তৈরি করতে পারেন এই বিউটিফুল বেল্টটি। এই বেল্টটি আপনার টপস, গাউন, শাড়ি, লেহেঙ্গা, যারা হিজাবি আপুরা আছেন বোরকার সাথে ইজিলি ব্যবহার করতে পারেন। সো আপনাকে আরও বেশি সুন্দর লাগবে। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার চ্যানেলে অসংখ্য নিত্য নতুন টেকনিক্যাল অনেক ভিডিও আছে, তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আমার বেল্টটি মেক করার জন্য আমি ভেলভেট লেস নিয়েছি। এই লেসটি 120 টাকা গজ। আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আমি লম্বা নিচ্ছি 25 ইঞ্চি। আমি 25 ইঞ্চি লম্বা নিয়ে কেটে ফেললাম। এটা আমার টপসের কাপড়। এই যে কাপড়টিকে প্রথমে একটু এইভাবে ভাঁজ করতে হবে। এই যে দেখুন, আমি জাস্ট এভাবে ছিল, আমি একটি ভাঁজ করে নিলাম। লেসটির লম্বা যতটুকু তার থেকে এদিকে হাফ ইঞ্চি বেশি, এদিকে হাফ ইঞ্চি বেশি। এই যে দেখুন, তারপর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটুকু। টোটাল 3 ইঞ্চি হলো। আর আমি এদিকেও 3 ইঞ্চি নিচ্ছি, নিয়ে এই যে কনিক হিসাবে আমি কেটে নিব। এটা বেশি রাখার কারণে সেলাই দেওয়ার পরে যেন বেল্টটি সমান হয়ে যায়। এতটুকু কাপড় বাড়তি রাখছি এই জন্যই, যাতে সেলাই করার পর দুইটি সমান থাকে। সেম মেজারমেন্টে আমি আরেকটি পার্ট কেটে নিচ্ছি। আমি কেটে ফেললাম। ফিতাটি মেক করার জন্য এই যে দেখুন, আমি 15 ইঞ্চি নিব। 15 ইঞ্চি চওড়া আর লম্বা নিচে 1 ইঞ্চি। এই যে দেখুন, লম্বা নিচে 1 ইঞ্চি। সো 1 ইঞ্চির মতো নিলেই হবে। সেম ওয়েতে আমি আরেকটি পার্ট কেটে নিচ্ছি। Please subscribe and hit the bell icon to never miss an update from this channel. Thank you. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Still, every time, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh,
coming to me. I just need this to Please be real. subscribe and hit the bell icon to never miss an update from this channel. Thank you.